Muchos padres creen que mientras no griten, no castiguan o no son agresivos, están haciendo lo correcto. Creen que el silencio evita conflictos, que callar es sinónimo de calma y que no hablar de emociones protege a los hijos. Pero hay un dono del que casi no se habla, el dono que causa el silencio emocional constante. Cuando un niño intenta expresar lo que siente y no recibe respuesta, aprende una lección muy clara: no vale la pena hablar. No siempre ocurre con palabras duras. A veces basta una mirada distraída, en cambio de tema o una frase como no es para tanto. El mensaje se repite una y otra vez, hasta que el niño deja de intentar. El silencio parental no siempre es ausencia física. Muchos padres están presentes en casa, cumplen con lo material, pero están emocionalmente lejos. No preguntan cómo se siente el niño, no escuchan sus miedos, no validan su tristeza. Así, el niño crece acompañado, pero solo. Es tipo de crianza que niños que parecen tranquilos, obedientes y sin problemas, pero por dentro, esos niños cargan emociones sin nombre. No saben explicar lo que sienten porque nunca aprendieron que sus emociones eran importantes. Aprenden a reprimir, a guardar, a tragarse lo que duele. El problema no es que un padre no tenga todas las respuestas. El problema es no estar disponible emocionalmente. Porque niño no necesita soluciones perfectas. Necesita sentirse escuchado, comprendido y validado. Cuando el silencio se vuelve la norma, el niño empieza a adaptarse. Se vuelve más callado, más reservado, más cuidadoso. No por madurez, sino por miedo a no ser atendido. Aprende a no molestar, a no pedir, a no necesitar. Es silencio va formando una herida invisible. No se nota de inmediato, pero crece con los ecos. Se convierte en inseguridad, baja autoestima y dificultad para expresar emociones en el futuro. Muchos adultos que hoy luchan con ansiedad, vacío emocional o miedo a hablar, fueron niños que crecieron en hogares donde el silencio era más común que el diálogo. Por cuando los padres callan demasiado, el niño no aprende a hablar, aprende a desaparecer emocionalmente. Cuando el silencio se repite una y otra vez, el niño comienza a hacer algo muy doloroso: desconectarse de lo que siente. No por quiera, sino por expresar emociones. Nunca tuvo respuesta. Así aprende que sentir duele, y que es más seguro no sentir nada. El niño que no es escuchado aprende a bloquear sus emociones. Llora menos, pregunta menos, se ilusiona menos. No por madurez, sino por protección. Es su forma de sobrevivir en un ambiente donde su mundo emocional no tiene espacio. Este niño crece confundido, siente algo, pero no sabe qué es. No sabe si está triste, enojado o frustrado. Solo sabe que hay una incomodidad constante dentro. Y lo que no se nombra, se queda atrapado. Con el tiempo, esta desconexión emocional se convierte en un problema serio. El niño tiene dificultades para manejar conflictos, expresar necesidades o poner límites. No sabe decir esto me duele o esto no me gusta. Prefiere callar antes que arriesgarse a ser ignorado otra vez. Muchos padres interpretan el silencio como buen comportamiento. Dicen, es tranquilo, no da problemas, es independiente. Pero en realidad, es un niño que aprendió a no necesitar, a no pedir, a no molestar. En la adolescencia,
Esta falta de conexión emocional puede manifestarse como ansiedad, vacío interior o relaciones superficiales. El joven no sabe cómo abrirse, cómo confiar o cómo pedir ayuda. Todo lo enfrenta solo. En la adultez, estas personas suelen tener dificultad para identificar emociones. Phrases como no sé qué siento o me cuesta hablar de mis comunes. No porque no tengan emociones, sino porque nunca aprenderán a escucharlas. El silencio emocional encena una lección falsa. Que sentir es un problema. Y esa lección de heridas profundas. Criar también es enseñar a sentir, a poner palabras a las emociones, a escuchar sin corregir de inmediato. Porque niño que aprende a sentir, aprende también a cuidarse. Cuando el silencio se vuelve constante, el niño deja de intentar comunicarse. Ya no pregunta, ya no expresa, ya no insiste. Aprende que hablar no cambia nada, que sentir no tiene espacio. Así, poco a poco, comienza a calarse por dentro. Es tipo de crianza encena una lección peligrosa. Lo que sientes no importa. Aunque nunca se diga en voz alta, el mensaje se repite cada vez que una emoción es ignorada, minimizada o evitada. El niño aprende a desconectarse de sí mismo para adaptarse. Con el tiempo, este niño se vuelve experto en leer a los demás, pero incapaz de entenderse a sí mismo. Sabe cuando alguien está molesto, triste o incómodo, porque aprendió a sobrevivir al silencio observando, pero no sabe qué quiere, qué necesita o qué siente realmente. En la adolescencia, esta desconexión suele manifestarse como confusión emocional, cambios de humor, sensación de vacío, dificultad para tomar decisiones o miedo intenso al rechazo. No porque el joven sea débil, sino porque nunca tuvo un espacio seguro para construirse emocionalmente. Muchos adultos que crecieron en hogares silenciosos dicen phrases como, no sé qué siento, no quiero molestar, me da miedo hablar de lo que me pasa. Estas palabras nacen en la infancia, cuando expresar emociones no fue una opción. El silencio también afecta las relaciones futuras. Quien aprendió a callar, suele elegir parejas donde vuelve a sentirse invisible. Tolera el desentirse, la frialdad o la distancia emocional. Porque eso es lo que conoce. Confunde amor con ausencia de conflicto. Además, cuando nunca se aprendió a hablar de emociones, el cuerpo empieza a hacerlo. Dolores inexplicables, tensión constante, insomnio o cansancio emocional. Son formas en las que el cuerpo expresa lo que la voz no pudo. Romper es patrón no es fácil, pero es posible. Todo comienza cuando un adulto decide escuchar, aunque sea tarde. Cuando se valida una emoción, cuando se abre una conversación, cuando el silencio deja de ser la norma. Porque niño que aprende a hablar se convierte en un adulto que sabe sanar. Cuando un niño crece en un ambiente donde el silencio domina, no solo aprende a callar la tristeza, también aprende a guardar la rabia. Pero la rabia no desaparece. Se queda dentro, esperando un lugar seguro para salir. Muchos niños silenciosos parecen tranquilos, obedientes y controlados, pero por dentro cargan una frustración profunda. Nunca pudieron decir esto no me gusta, esto me duele o esto es injusto. Así, la rabia se transforma en tensión interna. Con el tiempo, esta rabia reprimida puede salir de formas inesperadas. Algunos niños explotan por cosas pequeñas. Otros se vuelven agresivos consigo mismos. Se culpan,
Se castigan o se exigen demasiado. No por quieren, sino porque nunca aprenderán a expresar el enojo de forma sana. En la adolescencia, esta emoción acumulada puede manifestarse como rebeldía extrema o, por el contrario, como apatia total. Hay jóvenes que desafian todo. Y otros que ya no sienten nada. Ambas son respuestas al mismo origen. Emociones silenciadas durante ecos. El problema no es la rabia. El problema es no saber qué hacer con ella. Cuando nadie enseña que enojarse es humano y que se puede hablar sin ser castigado, el niño aprende que sentir enojo es peligroso. Entonces lo esconde. En la adultez, esta rabia mal gestionada afecta relaciones, trabajo y salud mental. Dificultad para manejar conflictos, explosiones emocionales repentinas, o relaciones donde se repite el silencio aprendido en casa. Muchos adultos dicen, no sé por qué reacciono así. Me enojo y luego me siento culpable. Prefiero callar antes que discutir. Estas frases nacen en hogares donde el conflicto no se hablaba, solo se evitaba. Romper este patrón implica enseñar que todas las emociones tienen derecho a existir, que el enojo no rompe el amor cuando se expresa con respeto, que hablar no es atacar, sino cuidar el vínculo. El niño que aprende a expresar su rabia, aprende también a defenderse sin destruirse. Y eso es una de las lecciones emocionales más importantes de la vida. El silencio no se rompe con grandes discursos, sino con pequeños gestos conscientes. Una pregunta sincera, una mirada atenta, una respuesta que no juzga. Para muchos niños, eso es suficiente para empezar a confiar. Romper el silencio significa estar disponibles emocionalmente. No solo escuchar cuando el niño se porta mal o tiene un problema grande, sino también cuando quiere contar algo simple, algo que para el adulto parece insignificante. Porque para el niño, eso es conexión. Muchos padres callan porque no saben qué decir, porque así los criaron o porque creen que hablar de emociones debilita. Pero la verdad es que lo que fortalece un niño no es la ausencia de palabras, sino la presencia emocional. Cuando un padre valida una emoción diciendo, entiendo que estés triste, tiene sentido que te sientas así. El niño aprende algo fundamental. No está solo con lo que siente. Aprende que puede hablar sin perder el amor. Este cambio no solo transforma al niño, también sana al adulto. Porque al escuchar a su hijo, el padre muchas veces escucha a su propio niño interior. Es que tampoco fue escuchado. Criar con palabras, con escucha y con presencia no significa permitirlo todo. Significa acompañar, poner límites claros, pero explicados. Corregir, pero sin humillar. Guiar, pero sin apagar la voz del niño. Cuando el silencio se reemplaza por diálogo, el hogar se vuelve un lugar seguro. Un lugar donde se puede hablar, sentir, enojarse y volver a intentar. Un lugar donde el amor no se demuestra con control, sino con comprensión. Un niño que crece siendo escuchado se convierte en un adulto que sabe expresar, poner límites y construir relaciones sanas. Porque a veces, la herida más profunda no fue lo que se dio, sino todo lo que nunca se dio.